asalaamaaleykum mbokk yi maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp seen tur ak seen sant di leen jaar bu baax a baax fu waaye mën a ne si àddina maa ngi lay nuyu sa tur ak sa sant tey nag fii ci Elite Media ma am fi gan bu màgg nag boo xam ne dama ko dee wax saa su ne ku ñëw Elite Media rek dama ne gan bu màgg nga am waaye tey nag extra special gan bu màgg laa am si Elite Media ñu ko ooyee Fatou Bensouda Bensouda bi nag moo jël xam nga sant jëkkat ji rek moo jël ba nit ñi xamuñ ne sax fàtte nañ ne sax Fatou Niang la so ñuy wax ne Bensouda so kon nag Elite Media diggoon naa leen ko nag ñi naan dina am ndax du am macha allah tey nag ñëw na nag amal nañu ko si biir kër gi fii ci Elite Media asalaamaaleykum Aji Fatou nuyu naa la bu baax te dalal naa la fii ci Elite Media. maa ngi la fay Fatmata maa ngi la fay bu baax di nuyu tam ñi nga xam ne ñu ngi am interest ba di ñu seetaan di nuyu waa Gambia yépp di nuyu képp ku ñoo déglu daal man it kontaan naa bu baax pour nga dalal ma si media bi. jërëjëf Anti Fatou comme ni ma ko dee defee rek fii ci Elite Media gan gu fi ñëw rek li ma lay njëkk a wax mooy nga wax ñu yooyu yaay kan wan ñu sa bopp su ko defee nag ñu daal dogal ko ci waxtaan bi balaa ñoo sori rek bëggoon nañoo xam kan mooy Fatou Bensouda ak fu mu juddoo fu mu demee school ak yooyu rek the basic stuff balaa ñoo dugg nag ci biir waxtaan bi. biir waxtaan bi waaw wax nga dëgga man de moom benn nit ku ñàkk solo rek. maa ngi jóge of course Gambia la dëkka Banjul la judo fa la yaroo Afdaay la judo fa la yaroo suma papa Omar Gueye Niang ak suma yaay Sadi Njaay ma judu ak suma ay raka ak suma ay mag kaar tubaar fa kàlla mu nekk famille bu neex a nekka ma jógee fa nekk yaroo comme ni ma ko waxee yaroo Hagan Street noonu lañ ko daan ooyee foog naa tur bi wécceeku na léegi waaye Hagan Street fala judo yaroo fa ba fala defee bi ma def suma primary school ak suma high school yëpp Gambia high school laa dem ba pare after Gambia high school ma dem study ji Nigeria la study ba am suma degree in law def suma baatam bi ma wañeeku te itamit ma liggéeyal government for some time liggéeyal na government from the very bottom maanaam as a lawyer public prosecutor ba state council senior state council principal state council deputy director of public prosecutions Solicitor General and Legal Secretary, but finally Attorney General and Minister of Justice. Bima laata génna ba pare nag after loolu ma ubbi suma own chambers and then si diggante bi tamit nekk naa fi General Manager of the IBC Bank. And after that si laa génna suma first time dem bitim réew mooy ma génna dem Rwanda di liggéeyal UNICTR International Criminal Tribunal for Rwanda. Foofu laa nekk nag ba finally biñ ma elected as deputy prosecutor of the ICC sila move fii to the Hague nag di serve suma term first deputy prosecutor waaye in 2012 ñu elected ma as the prosecutor of the ICC fi laa nekk nii ba suma mandat ya nge suma term of office mu nge ñëw jeex si macha allah macha allah tey nag comme ni ma la ko waxee woon rek ba ma ñëwee ci yow ne la lii waxtaan laa nekk du nekk sax interview sax that much waxtaan la rek parce que dañ waaw sargal jigéen yi la te ñu bëgg laa sargal li ko waral mooy tubaski lañ nekka of course so ñu tànn la ci jigéen ne bëggal lañ la invite tubaski sargal leen ni tey suñ ne jigéen yi gën a powerful ci àddina foog ñu boole la ci surtout maanaam mu nekk koo xam ne Gambien la ñu ndamoo ko so kon gisuma kenn koo xam ne war naa koo mën a indi tey sa toogaay fii dafa mel ni ci man dama ne maa président bu gën a mag ci àddina ñoo toog parce que yow ñooñu ngaa gis ñooñu ngay waxal ñooñu ngay defal so kon nag mu nekk mbégte nekk kontaante bu baree bari ci man am la ci plateforme bii tey wax nga ñu sa dem school sa jaar-jaar ba nga nekkee xaleel ak yëpp
waaye comme ni ma ko waxee rek nga nekk kenn koo xam ne yow dem ne ki gën a powerful ci jigéen bokk nga ci àddina nga jógee Gambia doon doomi jullit ñu gis ne ci jigéen nga hold position yu mel nii dafa am stigma bu mu àndal di la laaj rek yow challenges yan nga face surtout ma bi nga commencé depuis xaleel because su lu ma understand ak su ma defee suma research koo wax mu ne jàngakat la woon ca school ba dafa bëgg a bukk waaw dafa bëgg a bukk jàngakat la woon nga xam ne jamono bi suñ parents yi ak neighbors yi duñ daan mën a toléré duñ daan jël koo xam ne jigéen la bëgg a bukk waaw day dem jigéen ca waañ ba lañ ko xamee jigéen waaw dañu neewal daal waaw dëgg la waaw waaye xam nga comme amin place yi ñoo nekk di toog yëpp man dama ko jël rek ne dénkaane la dénkaane yàlla la te suma fi toogee yi tamit wala beneen suma morom bi fa toog rek li war rek mooy ñu def li yoon wi santaane waaw man wax dëggu yàlla affaire yi jàngal dama ci mus di am interest dama ci mus di am interest ba nga gis ne wax dëggu yàlla bi mu jotee tam jéem naa torop li ma mun ba def ko ba waaw ba exam si ma waroon a pass ma pass ko yi ma waroon a go through yëpp daal ma go through it lu ci nekk rek ma foog ne dañ koo jox axam ba mu sekk so pour man daal ci loolu laa nekkoon ci laa nekk benn tey di ci dox waaye xam nga rek nekk jigéen nekk ci façon yi waaw is it okay ma continue waaw xam nga nekk jigéen tam nekk ci position yi foog am na challenge sam parce que xam nga ñu bari ñoom dañ foog ne yenn place jigéen waru faa toog yenn place góor rek la jekk góor rek a ci jekka waaye foog naa ne fi mu nekk nii daal prouve nañ ne góor baax na jigéen baax na te jigéen daal lum jéem def ci fulaam def ci faydaam man yaakaar naa ne yàlla dina ko ci jàppale bem dox so pour man loolu waaw loolu always mooy li nga xam ne nii moo ma guide man su fekkee ne maa ngi liggéey ci benn place bu mel nii bu nga xam ne góor ñi lañ fa yaakaaree duma dee xalaat sax na jigéen laa bu fekkee ne tamit maa ngi jóg di ut dara am nga di apply for any position du may xalaat sax ne jigéen la wala góor la dama dee xalaat rek ne am naa capacité bi mun naa koo def moo tax may go forward te lii moom laa foog ne daal ñun as jigéen ak yar yi ñu yar am nga culture bi ñu am unfortunately suñ dëkka yi war nañoo paasele suñ boppa loolu léegi daal paasele suñ boppa loolu in the sense ne waruñoo toog di xaar ñu naan jigéen nga fii nga war a em jigéen nga lii nga war a def parce que man foog naa ne daal li jigéen mun a liggéey yëpp lu góor mun a liggéey yëpp jigéen su ci farloo takku ci dina mun a liggéey challenge si will be there waaye bu mu tax ne ba tax ne nga ne yow doo jéem doo try so man pour man daal I think loolooy suma philosophie daal that's what I do dëgg la wax nga ñu tamit ne ba nga nekkee Gambia am nga liggéey nga ci private sector liggéeyal nga sa bopp amoon nga sa own chambers liggéeyal nga banque ak yooyu yëpp waaye am bu ginnaaw bi nga xam ne marqué woon nañ ko mooy si time nguuru Jammeh liggéeyoon nga ci time boobu noonu ñu jékki-jékki rek toog benn time dégg ne Jammeh daaxoon na la ca liggéey ba waaw xam nga loolu moom dafay xaaya di daxa waaw gis nga waaw kay loolu sorry su fekkee you still ma bàyyi la nga daane ok ni daaxoon na la ci liggéey bi waaye ba mu la daxee ci liggéey bi lan nga def ak lan soo ko dundee ak lan su fekkee mën nga ñoo wax su fekkee alaaw nga ñu laaj la ko lan moo taxoon mu daxala ca liggéey ba waaw wax dëggu yàlla nag liggéey naa comme man gis nga bi Jammeh ñëwee man fekk na already maa ngi nekk one of the senior officers ci ministry bi parce que at the time may woon the deputy director of public prosecutions
position boobu noonu toog naa ci since foog naa 2013 suma no astafurlaay maybe at least previously no 19 maa ngi jaawat la de but I think I was that 1994 la ñëw at least since 1991 or so daal laa toogoon si position boobu ba pare so bi ñëwee tam definitely comme like every other Gambian ak ñi nga xam ne liggéeyal nañ nguuri Yaya Jammeh man pour man dama gis ne ñun ñëpp dañ foogoon ne daal changes ñëw na waaw ñun ñëpp bëggoon nañ changes bi mu am so ñun ñëpp we continued our work waaw kenn nag dégguma kenn koo xam ne nii nguur gu bees dafa ñëw ñu ne resign nañ ñun ñëpp a continuer ak suñu yaakaar ne dina dem to a better place waaw so man bi mu ñëwee maa ngi nekk deputy director of public prosecutions afterwards of course ci la ma elect after I think after appoint maybe after 5 years ci la ma appoint solicitor general then after another year or so ci laa nekk attorney general waaye xam nga tam ma def suma liggéey rek comme ni ma foog ne moom laa ko war a defee as attorney general ba finally xëj na mujjee gi li ma liggéeyee neexu ko mu daa xam as you know as you have said so bi loolu xewee tam I mean I just took it in good faith at the time because so remember we are talking about I think 2000 year 2000 foog naa ci la génn ci nguur gi 2000 léegi bi mu defee loolu tam wax dëggu yàlla man pour man ba saa si yàlla tey munuma laa wax ne li lee tax wax dëggu yàlla ak suma diggante yàlla ba tey xaw ma la na tax speculate naa rek xeerande ne xëj na lii la xëj na lii la xëj na lu ma waxoon pour ma defuma ko o lu mu bëggoon a def ma ne ko déedéet duñ ko defee noonu yooyu rek laa nekk di speculate waaye ba saa si yàlla tey xaw ma lanay di reason waaye as you know comme su la fekkee ne yàlla dimbale woon na ma ba jàng naa xam naa li ma xam for me it was very easy ma jël little time mu tut sax foog naa 2 weeks ma noppale ko tuuti and then ma continuer suma liggéey ma si laa dem into private practice ma started comme yàlla def na ba I am a lawyer xam naa ne suma services will still be needed so I went into private practice initially maa ngi doon practice si chamber si Ami Bensouda and Co waaye ci diggante boobu noonu am nga benn problème ak moom comme ni mu ko dee defee am nga benn problème ak moom ndax amul problème si biir diggante boobu nga bàyyoon liggéeyam no man si diggante boobu nag definitely I just went away and just took things as they are am nga and then xam naa ne si diggante bi am na ay ooyaat nañ ma pour ma ñëw jëlaat suma liggéey even bi ma bàyyee Gambia ba dem fële sax Kigali ak Arusha ooyaat nañ ma pour ma dellu suma liggéey waaye man xam nga pour man move naa forward ba pare move naa forward maa ngi def suma liggéey xam nga freely so I turn it down I did not accept to come back waaye daal I just tried to continue and live my life pour man daal being the minister of justice du woon loo xam ne ni mooy suma àddina mooy suma lu nekk ba nga xam ne suma ko ñàkkee war na ma jox ay problème so dama ko bàyyi woon at the time noonu rek and then I move forward from there si nga ñëw nekk si Hague bi ndax si nga dem Rwanda ndax déedéet gis nga from there man comme ni ma la ko waxee dama first liggéey si chamber si Ami Bensouda moo definitely ñëw ne ma nañ liggéey no xam nga looy toog dañ liggéey ma ne ko na xam dama xala soona dama noppale ko mu ne noppale ko amul acca nañ dem anyway ma liggéey foofu waaye briefly laa fa liggéey then ma ubbi suma own chambers waaw my practice bi ma practice noonu nag one time ma toog rek ma jot benn letter or phone call ñi may offer to be the deputy prosecutor at the East Timor courts waaw so bi loolu xewee tam definitely dem naa ci
accept na ñu dox yónnee letter indi letter xam nga yiñ dee def rek su fekkee ñu ngi bugg a recruit somebody. Why definitely at the time it was not for some reason it could not happen. So remember, society observer before already announced on ne I was already appointed to go and work in that court. Why jëluma ko waaye si diggante bi itam xam nga one of my clients mooy IBC Bank foog naa léegi am nag tuddut noonu benn tey IBC Bank at the time ñoom itamit under the management of Mr. Moro Cisse ñu offer ma to be the general manager because dinañ daan waxtaan lu bari ci seen cases yi ak also advice daal mu offer ma to be general manager of the bank which I accepted. And of course it was a much quiet job much more quiet xam nga borom finance rek ñoom dañuy sega seen bukki bi binda di calculer rek waaw waaye after loolu nag si laa am offer to go to Kigali to work at the International Criminal Tribunal for Rwanda ñu offer ma so ma decide daal pour jël ko because wax dëgg yàlla suma training is a lawyer. I have done a lot of prosecution already ci domestic level bi. So ma gis ko daal as something loo xam ne ni maybe I should experience it. And this is why ma jël offer bi. And then I went to Kigali. Till I first joined international CNB to work permanently. So bi ma nekkee Kigali, foog na after 1.5 years ñu transfer ma Arusha. Foog na mention on nga ko sax suñ former attorney general Mr. Tambedou moom fala ma fekka waaw fala ma fekkoon ci same tribunal bi la bi ma nekkee nag di liggéey ci tribunal boobu ci lañ ma elect nag after loolu position yi deputy prosecutor génna ICC Hague bi ma applyé si lañ ma elect as deputy prosecutor ma move nag from Arusha ñëw fii Holland The Hague parce que fii la ICC waaw fii la ICC nekk. ICC nekk waaw. mu nekk nga nekk ku travel pour rek si sa lifin si sa position dem te yi nga def yëpp nii si sa CV it's top notch loolu laa mën a wax waaye léegi naka lañ la gisee yow as being a woman and again a black woman naka being a woman moreover a black woman nga nekk ahead of all these people because obviously head bu nekk dina fa nekk laaka bu nekk dina fa nekk position bi nekk na position ñëpp a ko war a bugga loolu laa bugga as human ñëpp a ko bugga being a black woman from this tiny country Gambia nga ñëw chief prosecutor waaw dëgg la sant yàlla rek sant yàlla waaye xam nga bi lifin bi amee yi tamit bi position bi génnee deputy prosecutor fekk comme ni ma la ko waxee still maa ngi woon Arusha bi ma applyé tam ci lañ ma oolu laaj ma suma interest ma ne fine ma applyé suma boppa kenn naka maanaam suma government lifinuñ ma daal man ma apply bi ma applyé ba pare ñu laaj ma suma interest ñu ooma interview ma ba pare ñu decide nag foog naa pour nominate about 3 people finally because I think at the time suma remember ñu ne over 200 people daal ñoo apply on so loolu yëpp xam nga comme ni ma ko waxee du sant yàlla rek la sant yàlla léegi biñ ma interviewé ba pare si laa door nag parce que xam nga position bi ni mel wax dëgg yow kenn rek as a person doo mun a continuer di taxaw mu jéegi sa in the end sa government foog ñu involve ci so at the time noonu la waaw nga xam ne dafa amoon elections yu war a take place nag of the final candidates election boobu was happening in New York I think no astafurlah it was in the Hague so time boobu noonu nag ma am pour wax ak suma government ba pare waxtam ak suma mission bi nekk New York ak suma mission bi nga xam ne tamit ñoo nekk fii ñi represent ci European Union bi fii nekk Belgium Brussels at the time in the US foog na Crispin Gray Johnson moo fa nekkoon
Bepare mission, head of mission, Bine Konfitam was at the time Yusufaka, Alaji Yusufaka. So I had to, ma waxa ñom itamit ñu jox taxaw ci lool parce que candidate bu nekk government tam ko taxawal diko dimbale dal diko support. And then of course this has to ñom duñ mëna jël seen instructions nonu rek pour support ma, they have to take it from headquarters. So obviously head of state bi dina yek, minister of finance, minister of foreign affairs bi dina yek, way ñom ñep dal wax deug yalla ñu jox taxaw ci ñoom itamit di comme mel ni kuy election la rek. Understand? So this happened, and then I was elected by the states. At the time it was 190 something states who were present and voting, and I got the majority of the votes as deputy prosecutor. So I served in that position for about 7 years. So in 2011 mandate prosecutor bi nekkoon foofu noonu Moreno Ocampo come to an end because xam nga ñun 9 years la ñoo war a serve. So 9 years last. Well, 9 years la one long term of 9 years. Why it's not renewable? Okay. Dañoo def one long term of 9 years. So bi mandate tam bi jeexee ñu next year sabo sangé jeex next year. Wow, man suma bosa ngee jeex next year moo tax may la doon explainal mandate tam dafa jeex in 2011 man ci lañ ma elect in that December by the Assembly of States Parties ñu elect ma by consensus biñ ma electé ma jël office in 2012. So from 2012 for 9 years it goes to 2021. So man di nga gis ne in 2021 la suma 9-year term bi di jeex. And this 9-year term is not renewable for anybody, for any prosecutor. It's the one term bo hamnani every international prosecutor for the ICC 9 years later. So man, that term is coming to an end soon next year 2021. Inshallah. Okay. Inshallah. Neka a family woman. Yes. Because having so responsibility is too much from Bluma Day. So responsibility is too much. For me, is she ever at home? Keys at home and things like that. So being a mother, being a wife, being a sister. How did you juggle all that? Well, gis nga Fatmata xam nga ñun jigéen wax dëgg yàlla dañ dee underestimate suñ boppa. Waaw dañ dee underestimate suñ boppa waaye nag jigéen ñi moom gàcce ngaalaama. luñ def ci suñ xel ne loolu lañ bëgg a def rek. toujours noonu lañ ko doxalee ci kàttani yàlla. te yow xam nga ne jigéen liñ gën a mun mooy multitask. mu ne ñoo toog fii di def lii di def léeg-léeg yàlla moom loolu daf ñu ko bindee. parce que xam nga soo gisee tamit même si kër yi soo gisee traditionnally niñ def ne jigéen moo nekk ci kër gi di yore njaboot gi ak yooyu noonu ku mënutoon a multitask man foog naa ne loolu doo ko doon muni so loolu moom may guñ am la may guñu yàlla jox la as jigéen waaye nag wax dëggu yàlla dina gërëm tam xam nga famille bi always dañ laa support famille bi dañ laa taxawu dañ laa dimbale xam nga ñi mun a jàpp fii ñi mun a jàpp fële ñu dimbale la daal ba nga xam ne nii li nga war a concentrate muy sa liggéey di nga ci mun a concentrate bu baax so moo tax dama jël opportunity bi rek pour gërëm suma famille yëpp moom lañ ma dee laaj ne ma soo demut liggéey loo dee def ma ne leen man ni ngeen a gis ni au speaking laa duma waaw maa ngi laa dégg waaw suñ waxee ma ne leen man daal soo leen ma gisee nii man au speaking laa duma génn daal duma dem suma génn bariwut su ma génnee mostly suma official functions laay demal waaye otherwise maa ngi toog suma kër pour waxtaan ak suma famille because duñ may gis lu bari nekka suma famille nekka suma jëkkër we spend time together wala xam nga suma mbokk yi ñëw suma xarit yi ñëw ñu toog ci kër gi that's how man noonu laa dee gën a mun a spend suma time daal because suma work demands so much of me and I am most of the time away so definitely dama dee jël time pour spend ko ak family bi waaye daal duma wax ne it's easy parce que this job wax dëggu yàlla is very very demanding dafa demanding torop sax
suba ngoon guddee bëccëg ñu ngi ci liggéey bi rek te xam nga because xam nga li ñoo liggéey mooy affaire yi crimes yu garaaw yi nii te unfortunately àddina bi toll na foo xam ne nii nit ñi tooguñ bàyyiwuñ crime yi every day ñu ngi xew te ñun suñ si jotee te am jurisdiction foog man ma jóg yéenay bu ma dooragut def dara sax foog di nga gis ne dinaa am pour def déclaration dinaa am pour wax dinañ nepp pour koolante di seet ñi ci bokkat di seet noonu daal la suñ liggéey demee waaye sant yàlla daal usually li ma ko dee ooyee mooy keeping house and keeping office you know so dañoo jogul daal ñu try boo xam ne nii rek bu ci nekk rek nga jéem jox ko gëddaam waaw yombut nag yombut mu nekk yombut waaw mu nekk leneen lu ma marqué because comme ni ma ko waxee rek nekk jigéen nekk ci position bu nga xam ne is very powerful du yomb so foog rek nga am because comme que jàngat la rek dama ne foog nga am family bu understanding surtout ma jëkkër ak ay doom yu understanding loolu is very important because boo ko amutee moom comme yow gis nga rek ñun Afrique bu dee def si saa si ñu ne gisuloo ko moom bugut sëy moom liggéey rek la tax lii moom lële waaw yëpp ci loo xam ne dafa important tey yow ba léegi you're still going and madame Bensido bi ñu la xamee moom lañ la xamee ba saa si yàlla tey macha allah so pour wan bi ñi rek le mun nga am liggéey bu very powerful but still be a mother and a wife so loolu no loolu absolutely because fooguma ne jigéen ñi war nañoo toog ne xaarama man daal parce que dama war a sëy waruma dem ba fi ma war a àgga loolu ñun as jigéen waruñ ko toog sax di ko xalaat parce que yàlla soo seetee history wone na ne we have been doing that and we have been doing it very well so xam nga man always dama foog ne as jigéen nañ try rek waxuma ne nag ñu sànni suñu responsibility itam yi ñu am as a wife wala responsibility yi ñu am as mother dégg nga buñ sànni loolu nañ ko ci boole lu mun a dem la xam nga man gis naa exemple yu bari yu wone ne loolu lu mun a dem la luñ mun a boole la bem rafet ñu defar daal ori xale yi defar ko daal bem baax lan nga foog ne loolu moo tax ñun jigéen duñ dee ñeme ne apply for yenn jobs yi nga xam ne dafa very powerful lan nga foog ne because am na a lot of women don't want to go forward am na lan nga foog moo tax jigéen duñ ko def loolu ci sa waa gis nga loolu nag man li ma ci seetlu mooy loolu bari na reasons ci bari nañ xam nga in the first instance unfortunately dañ laa yar ci kër yi mostly di la gomloo ne sa jàng fii la war a em waruloo koo paas jàngi jigéen dañ ko li nit ñi daan wax mooy jàngi jigéen warut a sori waaw jàngi jigéen jarut mu sori loolu man dégg naa ko ba tàyyi growing up loolu is one of the first things secondly tamit dangaa gis ne usually environment bi nga nekk tam du la encourage dangaa dégg ñu ne ma ne yow emal si liggéey jigéen ñi looy dem di uti façon ngi liggéey boobu loolu every time yow óor na ma ne dinga ko dee dégg dañ ko dee wax soo xam nga soo judoo yaroo si environment boobu noonu nga xam ne encourage la dañ jël ñu kind of divide ne lii la góor ñi war a def ne lii la jigéen ñi war a def understand nga su ko defee yow xam nga weda nga xam ko oo xamuloo ko subconsciously danga grow up with that thing with that idea in your mind ne man lii laa war a mun a def fii laa war a mun a em so nga def nag sa kem te lay kàttan pour def loolu waaye man dama foog ne firstly parents yi muy papa yi muy yaay yi ñëpp ñoo war a dimbale seen doom yu jigéen ñi bàjjen yi tanta yi ñi nga xam ne nii daal sooy mag ci environnement boobu ngaa nekk ñoo war a dimbale doom yu jigéen yi seen rakka yu jigéen yi seen jarbaat yi ñu jigéen ñi ñëpp xam loo leen ne lu góor baax na jigéen baax na lu góor mun a def daal jigéen su ci góorgóorloo moom i tamit mun na koo def bum xalaat ne lii kat liggéey góor la duma ci dugga lii kat nangam duma ci dugga keroog dama toog di seetaan télévision ndeysaan ma gis benn jigéen bu ma impress mu ngi peinture mu ngi bokk si xam nga loolu si yéen xëj na sax yéen tane ngeen seen génération waaye ñun suñ génération xel daju ko sax pour ñu ne ay jigéen juy peinture loolu lañ laa wax waaye di nga gis jamono ngee dox nit ñaa ngi xam ne amut benn liggéey
buñ jël cëralee ko jigéen ñi jëlaat beneen liggéey cëralee ko góor ñi loolu moom moo fi war a deñ bu fekkee ne jàng nga am nga capacité bi am nga training bi loo xam ne ni mun nga koo yore ni ko sa moromi góor gi sa brother ku góor gi war a yoree war ngaa ut opportunity bi pour dem forward. ahankay léegi nag ñu ñëw si sa sense of style gis nañ ne waaw surtout solu africain bi yóbbu nga ko fu nekk naa ne dëkk boo dañ la ko dee marqué xoolaat la ne parce que yaa ngi jaay Africa demuloo wane ne ok position bi laa li ma lay gis ngay sol ay sut daal bariwul man li ma lay gis ngay def ay yëfi looya daal man pour man bariwul su ma la gisee dama lay gis unique mbubuy africain ci ëppa doole nag mu daal di nekk ay xaftaan yii dama la bàyyi xel dama nekk koo xam ne dama roy ci yow dama dee xool lu bari ci yow wax dëgg ne yàlla Néné Mbaye moom foog naa ne mu ngi seetaan ma jël opportunité nuyu ko Néné ma ngi laa nuyu moom xam naa su ma mënoon a jeexal sa tur bi dinaa ko jeexal si moom laa dem Néné anti moom ni Néné anti lii nii si moom laa dee def macha allah jërëjëf wax ci fa neex yàlla bala maa dugg sa si seen stade gërëm Néné Mbaye ni si moom laa jaaroon ne ko man de interview bi laa bëgga loolu was last year lii jël na ma 1 year nag lii déglu leen suma joni bi nag jël na ma 1 year ma dem si Néné Mbaye si saa mu ne ma waaw loolu de soo ko bëggee lu mën a nekk la waaye nag danga war a am pour jaar si yenn yoon di ma ne ko ban yoon Néné bàyyi ma rek ma def ko jikko Gambien ma ne ko xam te miin nga ko kool ko rek ne ko dama ko bëgg a interview mu ne ma it doesn't work like that ndeysaan mu ne ma du jigéen te xam naa ne soo koolee antivirus na la wax du woowee noonu da nga war a dem through protocol and I'm so happy that I went through all that xam nga a lot of people are thinking that I'm sitting here today saying antifaatu and really te fekka I didn't go the hard way you know I sent an email to ICC which was a pleasure for me because musuma sent email si bu ma ngeen noonu naan waa ñi xanaa duñ ma reply xam naa ne kii ban mi house sonal ni and I went through all that and I'm so happy ne dem naa through all it ne dañ ample seet fan la media house bi soo gisee may wax lii pour ñi nga xam ne ñu ngi bëgg a ñëw sax pour bëgg laa interview dañu foog ne ñun mun nañ ko defee fi mbokka nice ou mun ko defee fi Gambia nice foog naa loolu dañ ko war a génne si ne lu nekk lu waay def da nga war a go through protocol soo demee ci protocol la li nga bëgg a am di nga ko am because am na ñoo xam ne laaj nañ ma how did you get that interview how did you get it and this is my journey I went through Néné and from Néné wait for correspondence and even to put your picture up there I have to wait for approval and ñi ne nit ñi xamuñ loolu dëgg la ñu delluwaat ci sa sanse gi waaw da nga am sanse bu unique te def loo ko yëfi kumba def loo ko yëfi ëppal trademark bi mooy the hairstyle the hairstyle shortcut bi dafa so always soo demee si biir nit ñi naka lañ la dee xoolee pour man jaay nga ñaari affaire am na chief prosecutor but at the same time I'm an African and I'm from the Gambia man loolu laa dee gis waa ndax xam loolu la man pour man daal xam nga man ni maa gis nii nag pan-africaniste la man wax dëggu yàlla dama bugga li ma doon di fak ne Gambian la wax dëggu yàlla dama ci sant yàlla di fak ne African la tam dama ci sant yàlla bi nga xam ne fuñ toolu rek man foog naa ne ñun am nañ luñ war a mun a wane xam nga su fekkee ne ñëw nga si façon yi medium yi nga jël ñoom li nga xam ne ñoom rek loolu la ñoo solo muy seen suut yeeg seen yooyu yëpp man am naa ay suut am naa skirts mun naa solu ni ñoom waaye man dama foog ne tam as African am nañ loo xam ne nii lu rafet lu ñoo mun a wone loo xam ne xëj na tubaab yi ci biti wala ñu ngi ci western world bi or all the cultures xamuñ ko parce que ñun always ñu ngi rek suñ solo ba foog ndax nice ne ñu ngi solu ni ñoom so man pour man daal always dama dee bugg a wane suma li ma nekka dama bugg a dee wane daal lan mooy suma askan so moo tax dama dee bugg a always sol suma African dress you know bem nice I feel very comfortable in it dama foog ne du dara luñ war a rusa wane man te dama foog ne tamit boo ko gisee ci nga war a gën a mun a appreciate ne man li ma doon African moom laa doon te dama ci proud looloo tax daal man suma solu mostly suma African clothes yi lay sol waaye suma style daal soo ko seetloo mooy simplicity
na simple na nice na decent man daal ñetti lifin yi foofu moom laa di move around na simple waaye na nice of course na presentable ba nga xam ne nit ñi suñ ko gisee tam dinañ appreciate waaye tam na nekk lu decent loo xam ne nii daal xam nga dinaa ci war a mun a génnee war a respect pour lim ñu doon ak ki ñu doon. parce que gis naa la nga dem jëli ay awards yaa ngi taxaw ak movie stars yu very powerful taxaw ak presidents ma ne waaw Anti Fatou mi daal nekkul comme man tey su ma waroon a egga fii ay dàll yi maa sol ay cangal bi maa sol ay ñoo ma gis rek non nga tuye ko fa rek africain bi jaayal ñu ko nag même baax ma kontaan ci lool moo tax ma indi ko ab ne parce que wax nga fa important war a ñëw rus si fu lañ jógee te war a ñëw rus sol yene pour dem ci place with position bi nga amee su am na ñu bari comme ko wax rek man bu ma ko amoon tey xëy na gis nga réer naa damaa xalaat ni su ma dem meeting tey wala award bi maa dem jëli nii tey su ma fay dem dama war a sol comme ñoom waaye jàng naa lu bari ci foofu noonu ba pare nag gis naa ne ba diine gannaaw parce que nee na mbay sax bind na ko wala ma koy laajte ku gëm sa diine nga gëm sa diine waaw gis bàyyi loo ko yaa ko téye bam dang waaw dëgg la ah loolu tamit day sant yàlla rek de di ci sant tam waajur yi parce que xam nga dangaa juddu ñu yaree la ci diine gi ñu xiir la ci diine gi bu ko defee ngay màgga ñu dugal la daara def daal ñoom li ñu war a def as parents jàngal la ni ñoo jullee nga xam ne ci lool nga mag daal magee tam lool nga gis sa mag yi tamit ñoom lool nga fekka ñuy def so pour man daal am dégga ak toppa dafa important ci ku nekka ci loo mun a nekka daal xam nga dégga toppa so moo tax man suma religion wax dëggu yàlla ak suma diine dama ko respect torop man I am a practicing muslim waaw make naa sure daal ne su neexee yàlla waxtu juróom yi duma raw dégg nga su ma munee daal lu ma yàlla wërsagal su ma ci munee génnee asaka maa ngi jéem di ci génnee asaka waaw wax dëggu yàlla gëm naa nag daal bem mu set gëm ci suñu borom gëm si yónnentam bu tedda bi gëm si li nga xam ne moom la santaane di moytu tam li nga xam ne moom la tere man loolu pour man is part of who I am daal loolu daal dafa important si moom te noonu laay toppee daal xam nga weeri koor wax dëggu yàlla duma raw orantu yu ndaw yi nii yi ñu naan gàttangal ak yooyu yëpp dinaay try yëpp xam nga pour di ko def daal te wax dëgg jarut du saagee ne dama ko yéebaate wu ma ko ni kon soo ma ko laajutoon sax duma ko wax waaye dafa nekk ne man loolu laa gëm loolu lañ ma yaree parents yi loolu lañ ma yaree ca ci loolu laa nekk daal loolu laa nekk li tax ma indi ko parce que dama kool ay nit di leen laaj ci yow ku ma laaj rek li nga mooy ku bëgg a jàngaa ngoog ku bëgg a diinee ngoog ku xamul liggéeyam a ngoog ñetta yi daal ñi ma jot a dañoo wax loolu ci yow moo tax ma ne lii nag pour ma indi ko parce que am na ñu nga xam ne mooy li ma wax rek position bi nga nekk buñ ko téye rek fàtte diine fàtte aada fàtte lu bëri waaw lu bëri dañ jee waaye gis nañ ne loolu moom wale nga ko foog nga mun a dem ma jël fàtte diine moom ëpp naa def moom wax dëgg yàlla position boo munti tollu wax dëgg xëj na jéem nga jàng nga liggéey nga fa nga teg waaye yàlla laa nangu moo tax mu am soo demee nag ba toog foofu waaw soo demee ba toog foofu fàtte loolu foog naa caalit nga kay caalit nga definitely yàlla daal moom lañ jiital waaw ndegem dañoo wax ci sanse gi kay xaaral man tam ma xajaan tuuti parce que ba ma dugga see da nga ne naka nga naay see nii ma ne lépp pour suma anti boobu laa ko pare waaw maa ngi wax kii nga xam ne moom a yónni tur bu rafet bii DHL ko mu jógee ba Amérique yónnee ma ko muy yaama ba ci li ma ngi laa wax jërëjëf ci mbuba bu rafet bii nga ma yónnee ni ma soxla ni tey pour ganale ko suma gan gu màgga bii muy Fatou Bob Ben Souda jërëjëf yaama ba ci li sa Amérique kontaan naa trop si suma mbuba bu rafet bii nii gis ngeen ko ma ne sumay fi petit jonga ma rek toog waa anti moom léegi nag ñu dugal ci waxtaan bi tuuti waxtaan bi nag fii neex ci waxtaan bi fi nga xam naa ne Gambien bu deñ kumpa bi loolu la ñuy xaar ne waa fan ñu mën a fee indi anti moom te du ko laaj nag yi fii jàmmeek ak yeneen anyway man dama ne affaire si waxtaan la rek dañuy waxtaan ba jubóo fi maa njëkkee sax mooy
àddina si yëpp dañ la gisee as this powerful woman but enemy number one man noonu laa ko dee gisee ñu bari dañ la gisee as you're the enemy number one ba yow sa on defa sax am na ñu nga xam ne dinañ la xoolee bët boobu noonu because of xëy na am na lu fi jaar ñu gis ne ñeneen ñi naan taxawu ci lan moo tax taxawu ci nga baal ma nag noonu rek laa ko waaw ñu ne number one ma commencé foofu tey ñu dégg ne waaw Fatoumata Bensouda moom baan nañ ko Amérique kon loolu yoo seen as an ennemi xam dañu war la faa baan ñu ne ñu jóg su ma laajte bu bari ma dégg ne Philippines tam baan nañ na fa waaw foofu ñu ne Burundi tam baan nañ la ma ne bu yàggee nag ñëpp baan ko waaw wax nga dëgg waaw non gis nga waaw non xam nga li problème bi mooy comme li nga wax rek gis nga façon liggéey biñ nekk liggéey bi ñoo liggéey as chief prosecutor di ko liggéey ak ICC dafa nekk liggéey boo xam ne ni ñun soo gisee ñu yëngatu rek suñ duggee béréb rek dafa fekka politics ba xëj na yàqu boo xam ne xeexoo am na fa xeexoo bu metti am na fa ba nit ñi dee ñu reyante nit wala ñu néew doole ay nit loolu always ñun moo dee nekk background bi nga xam ne ni ICC crimes will be committed so ma bëggoon a leeral rek ne xam nga ñun crime yi ñoo seet mooy crime yi genocide xam nga mooy war crime ak crimes against humanity ak léegi sax dañoo seet crime of aggression so crime against humanity Yaya Jammeh crime kay no loolu wax nga dëgg and I will explain that so di nga gis ne mostly nit ñi ñun fuñ munti duga rek foog parce que politics moo lal xeexoo bi ku nekk dafa am foofar kii far fii su fekkee ne ñun jóg nañ commencé ci benn parti bi te starting with another party on na la ne ñooñu dinañ dal si suma kaw dal di ne waaw ñii nga defaral loo ñii su ko defee ñu commencé lu nekk ñu sotti ma ko di te man from the very beginning always dama dee wax ne ñu ngee liggéey waaye dañoo liggéey based on li ñu suñu statute wax based on evidence bi nga xam ne moom lañ am mu indi ma nag straight away ci affaire yi fi Yaya Jammeh parce que xam naa ne maa ngi fàttaliku foog naa it was in 2015 16 yooyu daal coow li bari woon na lool lu tax ICC ñëwuñ lu tax Fatou Bensouda ñëwut lu tax jël si wuñ Yaya Jammeh lu tax loolu nag man Fatmata explain naa ko ba sona waaye xam nga Gambians ñoom ñeneen ñi suñ jàppee liñ jàppee rek jàpp parewu ñoo sax déglu reason gis nga ñun time boobu yëpp in the first place ci li ma njëkk a wax mooy affaire yi dañ daan wax ne lu tax defut statement amul luñ ma ci sotti wut waaw lu tax defut statement ma try pour explainal leen ba tàyyi ne leen man duma man prosecutor laa man li ma war a seet mooy ma am suma proof ak suma evidence ne crime bi am na ma jóg su fekkee ne am na evidence bi dinaa mun a jóg o dinaa ci mun a wax man duma mun a jóg di wax comme mel ni xëj na naka lañ ko ooyee head of the prevention of genocide wala dinaa mun a wax like a former minister man duma mun a def loolu because suma position bi ma tollu bi ma nekk allow ma pour ma def loolu gis nga dama laa jox exemple rek ne la for instance man suma toogoon time boobu jóg wax liñ ma expectoon pour ma wax tey su fekkee ne crime bi daw na ba agsi ICC foog nañ ne man dinaa am impartiality bi ak moral lifin bi moral background bi pour mun a wax ne may jël case bi te fekk pronounce naa ci suma bopp ba wane fa ma féetu léegi waxee nga so lii is just waaw so lii moom is just an example rek pour wan la naka laay mun a duggee ci yëf wala munuma cee dugga ci yëf gis nga yéenay di nga ma dégg ma def ay déclaration mel ni Nigeria bañoo xeexoo di élection def naa déclaration mel ni yeneen dëkk yu bari including Burundi DRC toujours dama dee def déclaration waaye loolu noonu daf dee fekk ne sometimes start nañ ba ñëpp xam ne ñu ngi ci case bi ñu ngi koo seet gis nga time boobu noonu duma la wax ne nekkuñu woon di seet Gambia de suma office a ngi woon ci first phase di look at what was happening in Gambia
ñu ngi doon collect information ñu ngi doon collect evidence ñu ngi doon nekk di analyse di seet waaye yow ak Gambians yi ma déglu yépp suñ waxee diggante ak yàlla dinañ xam ne liñ xam tey bi TRRC bi nekkee ba ñuy déggal rey yi déggal yi ñoom dinañ ñu bari ci Gambie suñ waxantee dëgg ak yàlla dinañ ne xam loolu xamuñ ko woon xamoon nañ ne amoon na ay crimes yu doon am xamoon nañ ne am na ñoo xam ne nii they were affected waaye evidence bi nga xam ne ñun moom la suma office need pour yëngatu ñun ni tamit amuñ ko woon ñu ngi doon déglu ñu ngi doon receive ay letter ñu ngi ko doon analyse waaye du ma doon mun a def benn waaw su ma la dégloo bu baax sa liggéey bi dafa dox ci evidence without the proper evidence absolutely suma liggéey man li ma war a doxee rek mooy lan la ma loo bi wax te loo bi mooy lan di Rome Statute bi nga xam ne moo establish International Criminal Court so kum neex Rome Statute bi is available anywhere mun ngaa jël Rome Statute bi nga ubbi ko nga read ko lan la wax man loolu mooy suma Quran mooy suma li nga xam ne daal li Christians yi wax ne mooy seen Bible ñun Rome Statute la ñoo doxee mooy suñ loi te moom lañ war a toppa leneen li ñoo war a toppa mooy evidence parce que ñun lu ñu dajale dañoo war a dem in front of judges yoo xam ne tam international judges lañ taxawuñ fa pour man taxawuñ fa pour keneen dañ fa taxaw pour loi bi so man lu ma munti dajale ba yóbbul leen su taxawut ci yoon dinañ ne ma ko génneel ma ko fële ca biti loolu ñun duñ ci d'accord so I really always li ma jéem a emphasize mooy man I have to continue to be guided by the law and to be guided by the evidence loolooy suma liggéey as prosecutor of the ICC duma involve ci politics du suma yëf duma ci involve suma liggéey laajut politics so dama bëgg lii mu leer daal nit ñi bàyyi jaxase beeg xam nga loolu daal moo indi lack of understanding bi bi yëpp di happen at any point ci laajte rek laa nekk comme ni ma laajtee bi rek at any point before Yaya Jammeh génne ko ba TRRC bi di ñëw obviously comme li nga wax rek amoon na yu tuuti yu ñu daan déggantu ak yooyu noonu did you at any point raise concern ne we need to investigate my country because I don't think things going on out there is right and stop did you absolutely te loolu wax naa ko publicly ba pare wax naa leen ne not only dama jóg toog rek ne we need to investigate my country because li nga war a xam Fatmata mooy ne man suma toogee si siis boobu as prosecutor of the ICC toogaluma fa Gambia man over 100 countries ñoo ma elect ma toog fa so country bu nekk boo xam ne ni bokk na ci ICC is part of the ICC fu dara di xew war naa faa sànni suma baat o war naa faa seet lan mooy xew te war naa koo def impartially dama war a impartial waruma wax ne because Gambian la therefore ñëw leen seet suma dëkk déedéet comme ni ma dee def with other countries this is what I did was wax dëgg maa ngi doon receive communication léeg-léeg ma receive ay petition even sometimes from non-Gambians because loolu ñun is part of our procedure mooy li ñoo ooyee article 15 communication kum neex mun naa binda ne ma Sénégal kat nangam gi leen faa xew Gambia kat nangam gi leen faa xew soo gis nga loolu suñ ko dajalee foog ñu am file bu ñu ubbil dëkk boobu noonu so in the Gambia loolu mooy li xewoon apart from article 15 communications yi of course ñu ngi doon dégg news bi ñu ngi doon dégg yi doon xew te ñun suñu déggee news bi sax dañ ci war a bàyyi suñ xel so ñun at the same time suma office ubbil nañ Gambia file already di look into it di seet lan mooy xew di try pour laajte evidence di try pour laajte more information loolu moom it was happening. If you go there, if you go to my office, whoever is interested, you will see that there was already a file that was looking into Gambia. Why not tolo good one situation being a hamne or level being a hamne, it had to become public. Because you link the ubi linde or a preliminary examination phase.
so te preliminary examination phase boobu noonu dafa am phase 1 phase 2 ba finally nag biñ waxee ne ma officially announce ne ubbi naa preliminary examination in the situation in Gambia wala Burundi wala fii. That is how it happens. So xam nga wax dëggu yàlla ñu bari ñu ngi doon wax di complain di nangam ba pare nag lawyer yi nga xam ne dañ nekk expert ci ICC bari lool ku nekk jóg xam nga ku nekk daal di wane sa expertise ci ICC man nag try naa wax dëggu yàlla pour explain loolu waaye comme ni ma la ko waxee rek yéenay soo faree wala nga bugg a benn certain outcome benn results luñ la munti waxi tamit doo ko déglu foog nga seet daal noo ko interpréter ba mu arrange I mean convenient for you daal. jërëjëf leer na te lii baax na ñu laajte ko parce que tey ku nekk am na ñu bari ñu ngi toog with the perception ne all right you just being danga too western you don't really care about the Gambia and yooyu noonu waaye xam nga loolu yëpp dégg nañ ko fi waaye tamit ni ngam laajte nañ loolu te leeral nga ko am na di foog ma laaj du ko ci beneen boor bi mooy ne naka nga ko dundee having people criticize every day. Excuse my French, some people say you're a hypocrite, this is happening in your country and you're not doing anything. I'm sorry about my French, you're not doing anything about it. Wow. And because that was waxatuma yow naka nga ko dee yow personally naka nga ko dundee naka nga feel sooy toog di read lii di gis lii nga gis nañ ñi tamit di send. I'm sure people were sending didn't send complaints. But they will still complain against you. You have turned, blind eye to your country, and having to see all of this every day. Well, wax dëgg yàlla duma ne la nag lu ma neex la duma ne la na tam lu metti la lu metti loo xam ne nii dunda naa ko suma mbokk yi dunda nañ ko ñi nga xam nañ ne suma liggéey laay def ñoo ñëpp dunda nañ ko daal waaw mu nekk lu leen naxari waaye nag xam nga man always li nga xam ne moo maa guide ba saa si yàlla tey moo maa guide ne man daal naa def suma liggéey te naa ko def rek suma diggante yàlla naa def suma liggéey impartially naa def suma liggéey objectively ma def ko as best as I can fu ma tollu man pour man lii moo gën a important ba pare xam nga dafa place bi ma toog comme ni ma la ko waxee rek foog nit ñi dañoo far so munuma bañ criticism bi man yow xam nga yaa ngi excuse sa boppa ne ooyee nañ ma hypocrite waaye mun naa laa wax ne looloo ci gën a tuuti doom ma sax tam nañ ma doom understand pour wan la nekk lu nekk lañ ma dee sooti waaye pour man xam nga li important ci man suma tëddee suma conscience dina clear ne man kat li ma waroon a def moom laa def ni ma ko waroon a defee noonu laa ko defee man pour man this is what is important always dama wax ne daal du politics du tax ma def lii bugga nit du tax ma def lii bañ nit du tax ma def lii suma loi bi ñu ngi ma ko jox tegal nañ ma ko maa ngi seet li ma loi bi wax ak li ma loi bi sant evidence bang ma support ci ma follow ci li ma loi bi def ak li ma loi bi sant bu ko defee rek ma def loolu mu óor ma rek ne du ma toog di ragal di tiit di wax naan man de nii laa ko waroon a defee wala nere laa ko waroon a defee moo tax bi coow li baree Gambian si ku nekk di ut loo wax ma téye suma njàmbur rek xam ne xëj na dina doon very very métti bu fekkee ne defoon naa dara ndik leneen a tax man gis nga suma liggéey dañ ma ci xamee tubaab yi fii sax dañ ma dee tooñ naan ma without fear or favor parce que man noonu laay liggéeyee without fear or favor man daal man suma xamee ne li ma liggéey maa ngi ko teg ci yoon maa ngi ko teg ci li ma suma Rome statute wax teg ko ci evidence bi nga xam ne moom laa am li ci des daal wax dëggu yàlla xanaa ñaan yàlla mu jàppale ma rek waaye li ci des moom duma ko sax toppatoo xam nga miinut nag ne dama wane ne I am cold wala dama insensitive wax dëggu yàlla bu politics di am dinañ siy bàyyi xel xam nga dinañuy bàyyi xel ne lii de moom naka nii la demee wala nele la tëddee te di nga gis ne ñun ICC su fekkee ne dañoo intervene always suma office li ñoo njëkk a xalaat mooy man de ñu de waruñoo intervene gën a yàqa lii xew gën a for the situation to deteriorate
what we always try to do is for the situation to improve. So moo tax yéen ay soo gisee sax ñu hesitate te buñ def dara dañoo ne xaaral ñu seet ba nangam gi tëddee nii bu ko defee ñu soog a mun a def ndax buñ gën a yaaxa daal ICC yaaxa ekkatiwu ko jubal ak protect ñi nga xam ne nii ñoom ñooy suffer from these crimes looloo ñu tax a jóg. li ko dañ fi toog rek du ma ne sax leer baalal ma yaa ngoon wax affaire yi dëkk yiñ ma baan. waaw suma benn staff ma wax ne ma soo oytuwut léegi tey doo mun a tee dem fenn de waaw waaye xam nga loolu yëpp again pour dëgëral rek ne dama def suma liggéey te dama koo def without fear or favor loolu moom noonu laay defee suma liggéey without fear or favor. Case bi nga xam ne it's Afghanistan xam nga Afghanistan has been with us for some time. ñu ngi seet ñu ngi collect information bi ñu ngi analyse ñu ngi def yooyu yëpp ba nga xam ne finally man gis naa ne dem nañ to a stage boo xam ne nii man war naa dem ci judges of the court because that is how we proceed pour laaj leen authorization to open investigation into the situation in Afghanistan. Ma def ko bam jotee ma def ko ba ma ko defee tam neexut America. So parce que li tax neexut America mooy xam nga ICC suñ duggee ci any country di ko seet suñ intervene not only nationals of that country la ñoo seet waaye yeneen nationals yi nga xam ne dañ fa dem ñu jiiñ leen ne def nañ crime tam we can look at them. So in this case we all know America ñu ngi biir Afghanistan booba ba tey. So ma laajte ne ci ñi ma bugg a seet seen conduct America daf ci bokka muy CIA ak defense. So ma laajte loolu waaye neexut leen moo tax ñu ne daal duñ ma allow ma investigate any American far baan ma ne bu ma fa demati waaye nag xam nga dinaa fay dem parce que man dama am liggéey bu bari ak United Nations. So su ma waree dem United Nations ñoom mënuñ maa tere. United Nations headquarters is in New York. So because am nañ agreement with the United Nations ne duñ mun a tere kenn ku faa ñëw am fa liggéey. So for that reason duñ ma dee mun a ban completely. So dinaay dem na in fact li xewee ba tey I think 2018 dem na New York maybe almost 10 times. Xam nga dem na fa. So this is what people should also understand. Why comme man rek moo tax gis nga la baax because people really thought ne yow dugaatuloo America parce que ban dañ la fa. A lot of people thought that. Man la bi pandemic bi laata am sax nii bañ lifin def restrictions yi. I was in New York. I have been there several times. That same year bi nga xam ne foog naa man ko woon dem naa fa at least 3 times that year. The following year 2019 tam dem naa fa at least 4 times. You know, and I think until December of 2019 man fa. In January nag maa ngi woon Gambia and then this thing happened. So fu nekk tëj. So li ma liggéey yëpp dañ ko dee def through xam nga Webex ak yooyu noonu yeneen medium yi. Why I still can go there. So ma amee UN business dinaa fa dem and I've been going. Philippines ak Burundi nag moom. boobu waa gis nga Philippines ñoom itamit the same thing. dina amit time man ngaa yónni ak neene ñu laa demal liggéey bi parce que dëkkal dañ la bande te Gambia sax Gambia dañ mënut a réew nañ laa band waaw no gis nga Philippines ñoom itamit the same thing. Xam nga soo fàttale ko in 2019 18 yëpp ñu ngi nekk rek président bi di joxe order ñuy rey ñi nga xam ne dañ ne ñooy use drugs ak ñuy traffic in drugs. So xam nga ñooñu ñëpp wax dëgg yàlla they are into that habit. It's a crime. I'm not saying ne du crime. waaye su fekkoon ne dëkk bu nekk soo amee sa ay citizens ñuy use drugs di traffic in drugs nga di leen rey kon foog naa àddina bi léegi mu jeex. You have to bring them before the law. su fekkee ne ñeena dañ moom mooy the same president ku wane I don't want that black woman in my country. Mungo mooy the same president bi wax ne that black woman if she comes here I'm going to put her in jail ak nangam moom baan la ma foofu ba pare. So man Philippines was part of the ICC. Loolu tam lu nit ñi war di xalaat la ne ñun duñ dee mun a just dugga fu nekka fi ICC ñi bokk ICC ñooñu lañ dee mun a seet
So bima gisee seen situation bi first and foremost dama oo seen ambassadeur bi fii ma ne ko li ma gis muy xew Philippines wax dëgg yàlla rey bi bari na torop te it's all the time in the news waa ji sax ci boppam bañu ko ma ne ko soo man maa ngi leen di yëgal daal ne xam nga li ngeen di def nii will not be accepted under the Rome Statute te you are part of the ICC waaye xam naa ñu dem ñoom it waxa seen sam nga président bi moom it dafa xala waaw mu ngoog mooy loolu daal after loolu ma def déclaration pour wane ne rey beeg yooyu noonu bari na ñu ngi seet li ñoo def I hope ne dinañ address situation beeg yooyu yëpp muy déclaration bi ma def on Philippines foog naa twice sax def naa ko finally nag bi ma gisee ne wax dëggu yàlla things have gotten out of hand ñu ngi compter ay thousands of nit ñu ngi rey because ICC also loolu la one thing mooy about gravity of the crimes so pour ñun du saa génne suñ toogee bakken yépp dafa important benn bakken ñaari bakken dafa important waaye su fekkee ne ICC dañ ko set up pour suñ reyee benn bakken ñu jóg ñu rey beneen benn bakken fële ñu jóg kon code bi du mun a def dara liggéeyam dafa bari ba du ko mun a support moo tax dañ am benn criteria of gravity if the situation is very grave the ICC will come in otherwise dañ ko dee bàyyi ak national jurisdiction bi ñoom ñu handle ko so in this particular case Philippines when they did not react ba pare ma gis ne lifin bi killings are still going on I decided to open the preliminary examination into the situation so as soon as I made that announcement mu mer xasma wax ma lu nekk ba pare withdraw the country from the ICC dafa withdraw Philippines dañ withdraw from the ICC the same thing loolu la Burundi def Burundi bi ma jógee ba wax leen advice leen ne this cannot go on ak yooyu li doon xew yéen ñëpp xam ngeen li doon xew Burundi ba saa si yàlla tey sax xam naa dafa noppeegu parce que président bi mu ngi gaañu bu yàggul waaye even Burundi tam the same thing bi ma openee foofu noonu suma in preliminary examination ñoom itamit ñu withdraw from the ICC ba pare ban ma from going to Burundi so loolu la xam nga the thing is liñ war a seet mooy ne man suma liggéey suma naka lañ ko ooy suma criteria if it is met pour ma mun a move in I will do it as I told you without fear or favor waaw waaye di nga gis tam ne saay bu ma jéemee yëngatu there will be pushback they will be angry they will say lii du fi amee they will say all sorts of things they will accuse me of things and then they will probably withdraw from the ICC waaye li ñu xamut mooy ne one of the first things li ma def Burundi mooy bi ma buggee ubbi foofu noonu suma investigations dama dem ci court bi ne leen léegi Burundi ñu ngi waaj a génn ICC te man dama bugg a open investigation so court bi decide ñu ne ma as long as crimes yi nga seet mu ngi happen ba Burundi nekkee member of ICC you still have jurisdiction to go so Burundi whether génn nañ whether génnuñ ñëpp maa ngi seet suma investigations yi are in full force because they go start on before guy yi génn absolutely te crimes yi nga xam ne moom lañ leen di accuse of happened during the time that they were in ICC so lolo ta I'm investigating in Burundi. Okay, all right. I'm happy that we, one in Silini, the process that you bring in the Ninko Tirale, Dinala Delawat back to direct. Now, fee, this is explain that Naga push to bring Burundi in Burundi to now, do you understand? We more Gambian, we need to understand. Point. So which means ne jame mom kum da rek amna yo problème ko mom problème mu fa wow ak degul ben ak ñepp xamone ni jame su taxé daf tay jox ko problème you are very powerful even in Gambia when you were in Gambia you were very powerful nga dem ci Hague bi nga yokka yow sa ko right so nit ñi understand why how come jame da hana ko why we don't see you having problems with Jammeh, everything was fine. So now people started building this up. You were in the pocket of Jammeh. Jammeh was paying you. That's why you don't ignore Gambia. Was that the case or what? Did you have a good relationship with Jammeh or not?
because Gambians yi dañ believe ne you were under Jammeh's payroll. xam nga man loolu suñ ko waxee sax daf ma jaaxal Baba sorry balal ma I hope this is xam nga rek ci kër gi la sorry waaye xam nga li ma wax mooy Next time mën ngaa mute rek nga wax famille bi it's all right. Well, I know I forgot léeg-léeg gars yi fàtte waaw waaye li ma explain rek mooy ne man suñ waxee ne I was in Jammeh's pocket man loolu daf ma dee jaaxal ba duma dee mën a understand sax lan lañ miin by in Jammeh's pocket ndax daf maa fay xaalis man maa ngi toog di liggéeyal ICC su weer dee ñu fay ma soo Jammeh it di ma fay xam nga loolu defut sax benn sens minute sens man comme ni ma la ko waxee rek wax dëggu yàlla bi ma génnee as Attorney General and Minister of Justice in Gambia génn naa dem ubbi suma practice understand nga mboolem loo xam ne ni am government tan ko ooteek ñu ngi invite nangam bokkaatuma man I just went and started doing my own thing. There is not one time boo xam ne ni kenn dem na or ket si suma tur yónnee dem ne Jammeh because gis nañ fi loolu ba tey dañ bugaat seen position beeg dañ nangam man loolu wax dëggu yàlla man the first thing maa ngi remember bi ma wax ak naka lañ ko ooyee Aïssatou Njie Seydi in fact bi Jammeh bi ma suma diggante Jammeh bi ma daaxa sax moom nekku fa woon Aïssatou Njie Seydi président former vice président moo ma jox leeta bi te li ma wax mooy déglul dinaa seet ak li ma ne ko bul seet dara man suma time jot na I have to go so ma dem rek man tam start suma practice straight away wax dëggu yàlla awma any form of interaction at all with the government or with Jammeh so I just stayed in my lane def suma liggéey man stay where I was so xam naa nag ne there has been efforts man dégg naa loolu there have been efforts pour jéem a seet ndax I did anything suma office dégg naa am na kuñ santa mu dem seeti suma naka lañ ko ooyee computer bi mu dem def ay yooyu daal dégg naa ne loolu yëpp xew na dégg naa ne ooyoon nañ NIA ñu kisi suma affaire ak seet loolu yëpp tam dégg naa ko wax dëggu yàlla xaw ma si lu ma seet waaye dégg naa ne loolu xew na waaye man I just went on and I did my job man xam naa ne definitely man li ma liggéey laa waroon a liggéey def naa ko the best way I can and then when the time was up for me to leave I left wow and I never attempted to come back or anything so di nga gis ne for a long time sax man wax dëgg gisante wu ma sax ak président Yaya gisante wu ma ak Jammeh when I was out I think ne even up to the time I left the Gambia sax gisante wuñ maybe there was one occasion bu foog na independence xewoon also I remember long after I left boo xam ne ni I got the invitation ni la àndee ak a few other colleagues ñoo xam ne ne were no longer in government ñu dem while otherwise I just stayed in my lane and did my work and then I had nothing whatsoever to do with government bi ma ñëwee tam demee ICTR dama continuer di def suma liggéey rek sax te li nga war a xam tam mooy during the time even before I left to ICTI amoon na offers to come back to the government but I rejected it this is very clear bi ma demee ICTR itamit the same thing bi ma nekkee Arusha I had an offer pour ma dellu siwaat to become again the Attorney General and Minister of Justice which I also turned down not because of dama mer wala dara waaye xam nga man move na on ba pare move na on maa ngi beneen liggéey bu xam ne bu important la affaire yi genocide these are very serious issues yoo xam ne ni already maa ngi enjoy li ma def maa ngi def suma liggéey daal so pour man delsi waat di jëlaat suma position xam nga mu indiwaat I don't think this is what I really wanted to do so ma continue rek def suma liggéey and rejected it so again tam soo gisee bi ma toogee ICC definitely maa ngi def suma liggéey maa ngi koo teg ci yoon Gambian si explainal naa lañ liñ expectoon ak lan moo war a am so ñoom liñ expect su fekkee defuñ ma ko rek the only explanation bu ñoo am mooy xëj na Jammeh moo ma wax ne bu ko def man I did not have any kind of contact
with Jammeh whatsoever, apart from there was 1 or 2 occasions when I sent word, because ñun loolu dañ ko dee def. Sometimes duñ go public, waaye dinañ dem use either sa embassy or ñu use for xam ne di nga mun a jot fa information as president pour woon la of li ñoo dégga ak li xew, pour woon la pour nga take care. Loolu moom xew na pour wane ne ñu ngi dégga lii and that we would want government bi pour ñu seet naka la ñu arranger loolu. Waaye apart from loolu no. Wow. Is it that warning moo tax Gambian bi mu fogoon yow at some point you are Jammeh's advisor because you kind of dama la speculation, right? Lu nit ñi speculate. Wow. You were Jammeh's advisor boo xam ne you didn't want to come public you xamuñ loolu waaye si suuf danga ko dee advice, and then at some point people said ne you even advised Jammeh to mu génn si ICC bi. We just want clarity rek pour yooyu rek. No, gis nga loolu tam loolu moom man dafa ma reeloo sax xam nga because li issue bi mooy gis nga li ma la wax ne moom lañ def noonu du Jammeh kenn rek lañ koo def. For instance su dara xewee Guinea Conakry xam nga dégg nga fa trouble temps yi yëpp binda nañ leetar pour wax ak président bi pour won ko ne ko ICC is looking nañ bàyyi seen xel buñ duga. So it's not one country alone. Defoon naa ko, I remember Nigeria. We sent letter to the authorities pour wax leen ne leen elections yi di ñëw daal yéen a ngee pare dégg naa li leen ngee waaye daal ngeen bàyyi sa xel seen xel ne ku nekk mun naa exercise political ak civil rights am waaye buñ ci boole commission of crimes. So loolu is normal, we do it. You know, sometimes we do it discreetly nga xam ne nii wax dëggu yàlla du nekk in the public domain. Why sometimes tam dañ ko dee def openly ding dee declaration by the prosecutor of the ICC. So lu dee am la lu dee xew la, and we've done it. In that particular case also, it was not even directly to Jammeh. We went to the other people ñoo xam ne authorities in the government ñoo xam ne nii they directly ñooñu lañ dee njëkk a binda xam nga tuddal naa la fi embassies tuddal naa la fi yooyu yëpp. You know, we just write and to say this is what is happening in that country, in prosecutor's country, no, in the Gambia, as part of the ICC. So lolu mom, it's something that we do. Man duma muna talk si ICC comme ni ma la ko wane as prosecutor di liggéey li ma liggéey ba pare di utkuma advice in the first instance. So seete statute bi dafa wax ne the prosecutor shall be independent. And I have several times, in fact, my inaugural speech, being appointed, being elected, I am the prosecutor, I'm from the Gambia, but I am the prosecutor of 123 states parties. So, Mansuma Wahdama as prosecutor of the ICC, not coming from the Gambia or coming from anywhere. Man lolu moy what I do say all the time. So suñ toogee di wax naan dama advice su ma doon advice Jammeh duma ko advice mu génn ICC yow fooguloo ne man ma toog as prosecutor of the ICC di fa liggéey dëkk yooyu yëpp bokk ICC su ma oon dëkk bi ma jógee génn ICC yow foog nga ne loolu lu ma neex la. No. I mean su ma dëkk at least ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoo ma war a support ñoo ma war a taxaw. Well, people did not see it that way at that time. Lyndon Gomrek Moine, they were trying to protect Jammeh because for Jammeh to carry on doing whatever he was doing, and because let me just call a spade because since Modified a lot of people have contacted me. They said a lot of stuff. You have the Dumachi by hell, you have the Nachi by hell because there were families that used to send you letters, email, fax, whatever they can to show you the family members are missing, family members have been killed. So you had enough evidence to have bring Jammeh to put new dig Gambia out, but you didn't do so. Wow. You didn't. So lolo mo one problem before. Wow, lolo nak mun na la wax ne is wrong. It's wrong ne because of I was protecting Jammeh. Naka lay protecte Jammeh. Yo solen sete even man suma relationship ak Jammeh man
I did not leave on my own. Jammeh fired me. That is what people have to remember. Jammeh fired me from his government. Lolu, wax degu yalla xam nañ ne mujjé gi hiring and firing bi bari na bari go xam ne ni mom kuñ hire wala ñu fire la sax du def ben difference. Why anybody kuñ fire from the government di nga ragal ne nit ñi dinañ fogg ne ah li la def wala lele la def. So lolu neexut ken. So nit ñi dañ wara remember ne man I did not leave. Jammeh fired me. And Jammeh fired me because maybe lima doon liggéey fofu nonu neexuko. And after that I did not have any contact with him. Okay, legi ma ñew ICC definitely come ni ma la ko waxe ci interview bi ba pare. I am not going to deny that we received information. And that information, like any other information, dañ ko dey always said bem doy bem ba nga xamne ni tollu na level bo xamne ni we have to take the next step. In the case of Gambia, it did not go to that step. There were individuals and their families who wrote wax na la ne bakken bu nekk dafa am importance. And we are aware of some people, some families who suffered, their father had been killed, or those kind of examples. We have seen it. Why that is not the level of ICC's intervention. ICC does not try just murder cases. We try crimes in the as it is laid down in the statute. Dañoo wax ne widespread and systematic killing or widespread and systematic attack against the civilian population. Lii moom mooy suñu elements, widespread and systematic. During Jammeh's time, before TRRC bi, liñ daan dégga tey mooy kii dégga naa ñu ko jàppa, kii dégg gisatuñ ko, kii nangam. We used to say that evidence bi sax amuñ ko, why we were hearing that. So families yi ñu binda, I'm not saying ne am na ñu receive. Why the gravity threshold for ICC's intervention at that time was not met. Was not met. Lee has to be clear. So it's not that we are ignoring it. As a prosecutor from the Gambia, I was not ignoring it. Lol dafa wara clear. You know, man ñaanuma yàlla. Yàlla teete ma ba tek ma si siis bu ma tek ma di jël di ut kuma farleel ak kuma bàyyi. Kon loolu moom xëj na jarut sax ma toog fa. So lii dafa war a clair. Nit ñi nag dañ ñaaw xel ñaaw njorta lu nekk la ñoo wax waaye man daal xam naa ne man musuma nekk si pocket yi Jammeh musul ma fay musuma ko advice mooy li ma laa wax rek pour Jammeh génn ci ICC bi xam nga lan laa daj fii ak nit ñi di ma wax but what happened to your country xam nga ku nekk di ma laaj ma ne leen I don't know man fàtte naa maa ngi remember that night sax dama jógee mission ñëw toog bi nga xam ne simeeku naa def suma julli ba toog di seet ne suma messages ma gis kuma binda ne ma Gambia has announced withdrawal from the ICC. Ma ne what? Noonu laa ubbee seet gis messages yaa ngi daaxee Gambia has deposited instruments to withdraw. Gambia ma ne what? Nii daal laa si xamee moom ak suma diggante yàlla nii laa ko gisee. There is no need for me to try to please anybody and lie. Yal na ma yàlla musal si toog di wax loo xam ne ku dëgga waaye man nii laa ci am maa yéen ni ngeen ko déggee noonu lañ ko déggee before loolu sax musuñ maa dégga wax ju ngunu bu wax sax ne Gambia dafa génnati ICC te xam nga dama bëgg ma fàttali la ne around that time mooy time bi ñoo am problème ak Bashir bi mu demee South Africa te ma insist ne nañ arrest Bashir te wax ji jóg as African Union yëpp jóg ci suma kaw wax ji ne kur ba South Africa di wax naan dañoo génna from ICC te foog naa at that time also am nañu xaw ma kan there was some withdrawal loolu la Jammeh gis at the time mu xam ne this is a possibility mu ne dafa pull Gambia waaw te gis nga Gambia so gis nga withdrawal boobu soo defee sa notice wax naa la ko sànqani boo dangaa njëkk deposit sa notice of withdrawal from the court waaye balaa moo jël effect dina def 1 year after that balaa withdrawal boobu di take place te mboolem lu xew ci diggante boobu noonu ICC dina am jurisdiction kon man suma advice kay nag ma advice ko lu ko njëriñ waaye even su withdraw yi tamit mboolem lu xewoon time bi Gambia nekkee state party to the ICC dinañ ko seet so nit ñi xam nga suñu xamut lu ñoo wax rek they just
say these You things. move on. I think we have said enough about that, so we move on from that. That's all. Léegi pour nekk nii gis nañ ne TRRC bi ñëw na. Now you guys Wow. have so much evidence, even though some people see the Mhm. TRRC as a witch hunt. Some people think that Wow. it's lu nekk rek comme speculation rek comme nu mu dee dawee rek. Dëgg Now you la. have, and now the thing is your mandate mu ngee jeex kañ la 2021. In 2021, yes. 21. Now, Yeah. I'm not enough evidence. Now, what is going to happen now? Because if my memory serves me right, si suma digging, you contacted the Batambedu then to ask Yeah. if you guys can do anything. You will work together and do whatever is necessary to do, right? Lolo mun nga ñu ko Dëgg la. confirm if it happened or not. Wow. Wow. No, well, okay, no, go ahead. Waaw ba pare léegi am ngeen evidence yi ngeen nit yëpp léegi yow yaa ngi war a jeexal kooku noonu 2021 ba pare bii comme ni nga ko waxee rek yow sa liggéey mooy dangaa liggéey as a prosecutor not as a Gambian but a little bit of the Gambian should be in there pour nga ne Yeah. okay I have to put a combination a little bit at least Mhm. because Gambian nga Wow. léegi this ñoo seetlu pour gis right now ne it is there it to happen now. Well, gis nga comme firstly position bi ma toog nii dafa mel ni rek liñ dee wax the king has passed, long live the king. Man dama toog man institution laa toog dafa nekk ne hit na man la ma Fatou Bensouda waaye man duma institution bi. The office of the prosecutor is an institution. Man dama ñëw fekk fa nit xam nga ko taamam jeex mu dem ñu elect ma manit ma toog ba suma taam jeex dama dem ñu elect keneen pour mu ñëw fi mu nekk nii sax su fekkee yaa ngi follow ICC closely di nga gis ne ñu ngi busy torop di elect di try pour get the new prosecutor ki nga xam ne moo ma replace they are very busy now states parties yi ñu ngi def loolu noonu right now so man definitely another thing li ma bëgg mu clear mooy ne gis nga naka lañ ko ooyee su fekkee ne anything happen na in any country wax naa la ne ICC's jurisdiction dafa dee complement national jurisdiction ñun duñuy replace national jurisdiction duñu leen di replace so li xew mooy li Mr. Tambidou doon def moom xam nga mu ngi advise for a path to be taken you know in the situation in Gambia, and that path is first and foremost there will be justice. I think he has said that, but there is also going to be a truth and reconciliation. So evidence bobu ñoo collect or information bobu ñoo receive. I don't even know if mun nañ ko call evidence right now, but information bi ñoo jot ci TRRC bi Gambia ñoo ko jot. Okay. So it's on the ICC ñoo ko laajte di ko jot Gambia ñoo def seen ñoo set up seen framework ñu ngi look into what happens gis nga Gambia su paree mun nañoo decide ne okay, now this matter we have enough to hand it over to the ICC because we will not be able to do it. Gambia can do that. Mun nañoo wax tam okay, we've collected enough information boo xam ne we have the means and capacity to do the trials ourselves, and we will do it. Because su Gambia decided ne dañ ko def seen boppa, we will not force to take it from Gambia. We have to take a step back, and then maybe we will just be observing what Gambia is doing. Why su fekkee ne Gambia dañ ne okay, now that we have gathered all this evidence and all this information and we have witnesses and so on, but we are not in a position to try these cases, we want to send it to the ICC. So they will do what is known as a referral to the ICC. Then you opportunity be, or at least obligation, we could look into those, and then we will do our, if the Gambia is to take up the case, we will do our own investigation. But isn't that a bit confusing? Because if we have seen you intervene in other countries, all right, we see what's happening in your country. The killings is too much, Legi,
yow yaa ngi xaar Gambia pare indil la. Isn't that a bit confusing? How does okay. Then danga understand li ma wax. Gis nga yeneen Understand. countries. Wow, xam nga li ma la jéem a explainal mooy when I make declarations. Boobu dafa fekk ne wax ji bari nañ am nañ information am nañ lii then we decide to take the step forward and say we are looking at you, etc., etc. And in the case of Philippines, mooy li ma la explainal, that's what we did. Ubbeeguñ fa investigation de. Philippines ubbeeguñ fa benn investigation. Biñ leen waxee loolu ba pare ci lañ mer dal di withdraw. So right now li ma def mooy preliminary examination bi moom laay war a complete ba pare war a mun a dem before the judges to say suma amee li ma soxla yépp then we will open investigations in the Philippines. Waaye amaguma loolu toolooguma foofu. The same thing mooy woon with Gambia. Ubbi nañ file bi di ko seet. We were in that phase of looking at the information. Su fekkee ne demoon na to the level boo xam ne ni soxla nañ for ICC to move, that is also something that we would have done. Why the difference here mooy soo seetee Philippines ñoom defuñ dara. Dégg nga dañoo dem through the motions pour nga mun a understand. Philippines defuñ dara lu dul nekk di xuloo ya ñun di ñu xas di wax nangam ñun li ñoo seet rek mooy ne lan la dëkk ba di def. What is that country, what is that situation doing? Are they investigating? Are they prosecuting? Are they doing some form of they've made a setup boo xam ne nii like a TRRC or something that makes them to be looking into what is happening. Loolu mooy xew in Gambia right now. So fi mu nekk in Gambia ñun we have to take a back seat. Ñu bàyyi leen ñu def seen own process. Why in the Philippines trying dara lu dul continue di li ñoo def. You know. I see. So this is the difference. Wow, this is the difference. Now I see the difference. Yeah. Okay. Well, moving on from that. Léegi. Fi mu nekk wax nañ ci Jammeh wax nañ ci lii ba pare yëpp daal liñ bëgg a xam daal dafa mel ni xam nañ ko tey ci biir waxtaan bii nii. Sama bi ngi yes yi nekk di nga noppi sax ci bànneeku bi Actually, I'm indil. I'm Fatou Bensouda. I'm indil Fatou Bensouda. What are we expecting to see with you after that, after the IEC? What is next? Well, xam nga man always dama dee wax rek ne okay nit ñi dañ maa tooñ ne dama toot jàpp ak yooyu man daal pour man for the moment liggéey bii maa ngi ci nekk dama leen di always wax suma staff bi sax xam nañ loolu dama leen di always wax ne ba maa def suma last full stop suma attention ci suma liggéey bii la nekk loolu laay def dama foog ne moom laa sign su weer dee moom lañ maa fayee dama ko war a jox mu sek amul dara lu ma cee war a wàññi. So definitely my focus is mainly on that, just to complete my mandate and complete it in the way that moom laa ko mën a complete. After loolu nag moom wax dëgg mu ngi ci loxo yàlla am naa some options yoo xam ne ni maybe it's still to stay outside of Gambia. Why also I remain a Gambian. I'm also very concerned about my country back. I think I still have something I can contribute to national development. Yes. So lolu tamit it's also an option for me. Why for the moment dal nekuma sax di tok de xalaat lon lay def fi lan lay def after lan lay def ma ngi focus ci inshallah ma jeexal suma mandate canam gëna rafeté rek. Okay. I'm not feeling like being a question. It's very concerned Ghanaian question. It's like Ghana is pursuing a case against Jammeh for alleged killings of Ghanaians. Can this set a precedent for the establishment of an extraordinary African chamber like the one set up to prosecute Hassan Habre of Chad in Senegal? Monday definitely xam nga comme ni ma la ko waxee rek yéen ay duma dee bëgg a def certain wow. Sorry? Question is from Ahmad Drame. Wow, okay. Xam nga man certainly duma dee bëgg a
def yenn comments directly bu ñoo wax ne ëllëg ki si bit ñu ne prosecutor Bensouda moo ko advice on ne ñu def ko waaye what I can say li ma mun a advice generally broadly mooy xam nga setting up these ad hoc tribunals dafa important tam pour when these things happen soo buggee wane dëgga impartiality but nga make sure ne crime yooyu noonu try nañ ko at home you can always set up wala nga waxa UN ak yooyu yëpp pour wane ne you want to set up a tribunal boo xam ne ni dinañ mun a try these crimes loolu is possible pour Ghana mun koo def xam nga Ghana tam we know state party la to the Rome Statute amul dara lu leen stop pour ñu mun a make what we known as a referral gis nga ñun case yi ñu am biir Africa yëpp soo seetee yëpp referral la Democratic Republic of Congo, Mali, Central African Republic, Libya, Sudan, UN Security Council, lañ Darfur. Why cases yep daal yi ñu jëlee from Africa suma ebone ñoo ko refer te referral moo mean ne yow already yaa ngi nekk a state party lii xew na yow mënuloo koo try xëj na amuloo opportunity even to set up a tribunal nga jébal ko ICC ne leen yéen kat seet leen lii ak lii lañ am lii ak ñilee dee lii lañ am ci evidence and then you send it to the ICC then you look at it as we have done in other instances so both dafa possible na pour set up a tribunal boo xam ne nii am nga di nga mun a try these cases possible na for me to make a referral possible ak yooyu daal so it's something that is possible as I said maa ngi explain lii just out of my experience and my knowledge I am not saying it as prosecutor of the ICC I'm not giving anybody any naka lañ ko ooyee advice pour mu defee lii wala mu def lii because people dañ dee change things so I also want to make that caveat so that it's clear that dama wax suma xalaat why I'm not saying it as the prosecutor of the ICC. Okay jërëjëf foog naa ne ñun sax romba nañ time bi ñu la fi bëggoon yëpp waaye nga nangul ñu ko ñu kontaan ci lool waaye ba tey rek bala ngay dem laaj la ban advice nga am pour jigéen ak youths ak women to empower women what advice can you give because you are one powerful woman and we all know that we all know that I'm sure that to get to where you are today it was a crossroad hurdles you are fa challenges yang fa whatnot you need stigma fa loo xalaat woon so léegi lan ban advice pour ñun tey ñi xam ne ñu ngi nekk dara ci society waaw man daal li ma always gën a advice mooy first and foremost as jigéen dama foog ndax dañ war a takku rek ba dëgër te xam nga takku ba dëgër bi ni ma ko mën a seet mooy su fekkee ne dafa am dara looy jàng nga fexe ko rek ba jàng ko ba mut ba nga xam ne kenn du la ne moom day dañ ko push wala dañ ko déedéet danga xam sa jàng danga jéem xam naa ne even jàng sax ba mut loolu challenge la because am na ñu bari dañoo am many challenges ci affaire yi jàng whether hit na pare nañ la am nga loo fayee o am pare nañ pour fayal la yooyu yëpp daf dee nekk issue xam naa ne problème la moo tax may di always waxtam ne parents yi tam nañ jàppale doom yi jigéen ñi ndax ñu war a jàng su fekkee ne yàlla jox na la opportunity bi ba nga mun a def that education nga def ko rek ba mut sëkk ba pare secondly tamit li ma xalaat mooy li ma dee xalaat mooy ne bul jombale dara sa boppa ne because jigéen nga bul jombale dara sa boppa daal man suma belief mooy fa góor ga mun a toog pour liggéey xam nga jigéen ja it mun na faa toog pour liggéey loolu moom jigéen ñi xale jigéen ñi nga xam ne ñu ngi jóg dañ war a bàyyi si seen xel ci loolu fa góor ga toog daal pour liggéey yow soo amee am sa matuwaay takku ba dëgër lam fa mun a def mun nga ko faa def su fekkee ne du ko raw sax so loolu tamit nañ bàyyi seen xel buñ ñu alaaw tam bu xale jigéen ñi tam alaaw ñu di la wax naan la fii nga mun a em loolu moom dañ ko war a mooy liñ dee ooyee as you know very well Fatmata mooy li ñoo ooyee glass ceiling
dañ laa ne waaw there is a glass ceiling doo ko mun a passé waaye man dama dee always wax ne that glass ceiling is meant to be shattered. Even if it's there, it's meant to be shattered. So there cannot be a glass ceiling. Lolo water stop can. So we just need to go ahead and to move ahead. And to always say that then wala pour naka develop suñ dëkka. We have that obligation. Then ci wala. The society Gambia tay, I believe almost we are 50-50. So ko seete jigante góor ñi ak jigéen ñi. I think I don't have the statistics readily at hand, but I think we are almost like that. Te dafa mel ni nga bàyyi 1/2 of your population ñuy develop dëkk bi nga bàyyi the other half gannaaw loolu xam nga gaaw du fa am. Waaw te lu sotti tamit du fa lu sotti ni mu ko bëggee du fa am. moo tax ñu always wax ne ñu tamit dañ am suñu wareef am suñu warugal yoo xam ne ni society bi daf ko niit te waruñoo allow dara tere ñu pour ñu def suñu obligation boobu towards society. Already ñu ngee def luñ mun ci kër yi wax dëggu yàlla ñu ngee def luñ mun ci kër yi ñu ngee toppa njaboot gi ñu ngee daan suñ doole di jóg ak a daanu waaye nag li ma bëgg a wax rek mooy ne benn tey tam lañ mun a def ca kër ga mun nañoo def sax lu ëpp ca society ba. waaw mun nañoo def lu ëpp sa community ba mun nañoo def sax lu ëpp loolu ca at the national level. So buñu ko ken xagn nak we should move forward. The advice ci parents yi nga xamne duñ dé bëgg xassem xalé yu jigéen yi dem di for sen education yow at least am nga the support and am nga the support system which is your family and friends yi nga xamne support nañ ba nga fi nga egg tay parce que do fa doon mëna egg sa family supportud do fa mëna egg sa japput. So what is your advice parents yi nga xamne sen xalaat ci jangum jigéen soriwul. Waa gis nga first of all tam jox nga ma opportunity bi tam pour ma tànk suma family ma tànk suma jëkkër ma tànk suma kilifa yi ñi nga xam ne ni ñu ngi ñi jiitu ak ñi fi nekk ñëpp maa ngi leen di gërëm bu baax a baax parce que comme li nga wax rek ne ñu ne nit daal xam nga ku amul wéeruwaay doo sa taxawaay du dëgër. Waaw du dëgër soo amutoo foo wéeru te man wax dëggu yàlla opportunity biñ ma war a jox yëpp mu dooree ko si suma mag yi ñi nga xam ne ni ñoo ma mag te bi ma jàng maa ngi nekk xalel ñu dooree ko si suma mag yi ñu dooree ko si suma tanta yi dooree ko si ñoom suma parents yi moom waxe noppi dooree ko si nga xam ne man nekk naa si famille boo xam ne wax naa ko always polygamous family la. Suma ñaari yaay laa am amuma benn yaay ñaari yaay laa am dégg nga so ñu jàppale ma tiya ma tette ma dégg nga support ma bi nga xam ne nii daal fa ma war a àgga naa ko benn yoon musuñ ma wax ne doy na sa jànga mi doy na fii nga war a em lu dul di ma support all the time. So dama foog ne atmosphère boobu noonu buñ ko joxee beneen xale bu jigéen kuñ ko mus a jox daal te di ko advice di ko jàppale di ko wan parce que xam nga xale lu jigéen tam lu lifin boppam dafa gaaw mun naa gaaw parce que da nga am temptation si everywhere di nga am distraction si everywhere waaye toujours soo amee ñu nekk sa wet di la waxal di la teete di la gunge di la support li nga xam ne yaa ngi ko bugga ñu seet nuñ la ci yéemale ba dimbali la nga am ko loo xam ne daf la progress loolu man definitely moom laay advice ne na ci parents yi bàyyi xel bu baax a baax parce que suñ ci bàyyee xel jigéen man dama believe ne jigéen dañ am jom waaw waxuma nag ne ñeneen amuñ jom waaye xam naa ne jigéen daal ku ko jàppale dëgg rek dina takkandigaam te dina dem so nañ def loolu daal loolu dafa nekk loo xam ne moo gën ci suñ society te jigéeni Gambia am nañ ci examples yu bari yoo xam ne nii mun nañoo wax ne ñoom it gàcce ngaalaama waaw gàcce ngaalaama so loolu daal moom luy ma advice daal nañu dimbale xale yu jigéen ñi nañ leen support financially suñ ko munee nañ leen support tam xam nga morally waaw ethically advice leen in all sorts of ways pour wax leen pour dimbale leen daal ñu move forward. This is what I will advise te xale yu jigéen ñi tam ñiy jóg ak ñi nga xam ne ni jóg nañ ba pare ñu ngi ci seen yoon ñu bàyyi loolu seen xel. ñu bàyyi loolu seen xel daal man always dama dee wax rek ne
ëllëg ki si bit loo am su la neexee nga maye ci su la neexee nga joxe ci waaye la ca ëpp daal yaa koo jël wax sa dëgg bos la kenn du ko waaw nangu si yow waaw soo léegi nag su xale yi bàyyee xel si seen loolu bàyyee seen loolu xel te xam ne daal ak nu mu munti dem lu ëppale ci lu ñoo ami ëllëg ñoom la waaw ñeneen ñi sax duñ xam lan a nekk si background bi ñeneen ñi duñ xam fa nga jógee ba agsi fii dañoo toog rek xëj na gis la ñu naan ah waaw moom de yàlla may na ko fekka ñu bari dimbale nañ la jàppale nañ la puus nañ la ba nga tollu fii so loolu yi tamit dafa important pour ñu jigéen ñi xale yi jigéen ñi ak ñi nga xam ne ñu ngi si seen yoon di dem ñu bàyyi seen xel loolu it's very important. Okay jërëjëf Anti Fatou léegi comme que ñu ngi waaj a tëj ci programme bi te ba tey rek ñu ngi ci tubaski mood bi ba léegi dama naa ne ba tey ñu ngi ci tubaski bi so ñu bàyyi rek nga toog ci si biir tàggatoo bi nag lan nga ñu mën a wax lan ngay jeexalee si tubaski bi daal la ak naka nga dundee tubaski bi foofu surtout ma si jamono bi nga xam ne ñu ngi leen toll si coronavirus bi bugg nañ nga wax ci tuuti tamit ñan ngay sargal si tubaski bi daal. waaw man de firstly dama wax ne njëkka ñu sant yàlla parce que xam nga yéenay fekkee bi rek doy na fekkee rek doy na am na ñoo xam ne ni unfortunately tubaski fekkee wuñ ko ren so fekkee bi rek luñ doyee sant yàlla bu bare la waaye nag gis nga tam ni tubaski bi ñëwee we have this pandemic we have this coronavirus issue boo xam ne ni wax dëgg yàlla loo xam ne luñ war a jël lu serious la man that is the message I want to leave lu serious la loo xam ne ni both at the national level ak ñun ñi nga xam ne ni ñoo ko dundaa kiwe daal nañ ko jël seriously fi mu nekk nii ñu ngi wax affaire yi social distancing ñu ngi wax affaire yi wash your hands wash your cover your put on the mask yi nga xam ne daal li ma bëgg a wax mooy ne yi ñoo diktale yépp dama ñaan rek na ko nit ñi di def yi ñoo tere it na ko nit ñi di bàyyi waaye xam nga di wax ne ñun suñ culture laajut lool ñun foog ñu dajaloo ñun foog ñu toog ñun foog ñu nangam at the end of the day li nga war a seet rek mooy ne ñun we stand to lose parce que wax dëggu yàlla toog tam ñu di la wax sa very close relative sa very yow sa boppa sax kenn xamut xam nga su la dalee loo xam ne ni amaguñ fajam nit ñi dañ war a bàyyi seen xel bu baax faj bi moom vaccine bi amaguñ ko kio bi amaguñ ko te toog ñu ne dina màtteeg du màtte yëpp bul jox sa loxo jéem na nit ñi jéem daal ñu def restrictions yi ñu observe restrictions yi ba pare ñu toppa li nga xam ne ni moom lañ war a obee pour ñaan yàlla nag mu teggi nattu bi nga xam ne moo tegu ci suñ kaw ñun ñëpp mu teggi ko fépp du ci Gambia rek waaye mu teggi ko ci àddina bi yëpp parce que xam nga lu dooree fële China ci at least liñ wax fo la ci ba si àddina yëpp loolu amut frontière amut daal borders it just goes so nit ñi dañ war a observe daal the right thing to do so ma jël tam opportunity bi pour sargal ñëpp ci tobaski gi am nga métti na waaye comme ni ma ko waxee rek fekkee bi doy na te wareef boo xam ne na suñ religion moo ñu ko sant ñu try rek ñun ñëpp ñu try always pour di ko def nañ ko waxee so maa ngi nuyu daal ñëpp maa ngi nuyu surtout suma famille suma mag yi di nuyu suma raka yi also di nuyu suma ñoom tanta ñoom ñëpp xam nga bëgguma nekk di lim waaye daal ñoom ñëpp xam nañ seen bopp maa ngi leen di nuyu ku nekk daal mel na ni maa nga dem naa ba fa nga toog ma jox la loxo di la sargal waaw maa ngi leen di nuyu bu baax di nuyu tam suma xarit yi parce que wax dëggu yàlla dama di always sant yàlla bu baax am na ay xarit yoo xam ne nii daal ba ma xamante ñoom ba saa si yàlla tey ñu ngi ma waxal di ma teg ci li nga xam ne nii daal mooy li nga xam ne moo gën waaw am naa tam suma ay xarit yoo xam ne ñuy suma rakaleñ ñoom tamit toujours dañoo always nekk rek di ma advice lu ma nit wax ñu mer yaa ngi tudda sànq neene waaw ku ma tudda mu mer parce que xam nga moom always daf dee wax ne xam nga suñ ma xamoon man di person dinañ stop liñ dee nekk di wax noonu yëpp waaye xam nga rek nit kenn mënut a bañ ñu wax ci yow xam nga nit kenn mënut a bañ mu wax ci yow ndegem gën di mbindeef lañoo wax ci moom sàkkaatuma man nga xam ne I'm just a simple ordinary person
so loolu moom man duma ko mun a bañ xanaa continuer rek di ñaaxaat suma boppa ne fu ma toolu rek maa ngi war a góorgóorlu war a sigil suma famille xam nga sigil suma dëkka am ngan Gambian la pour ma sigil suma parce que every time di ngeen koo dégga si news bi suñu waxee rek Gambian born prosecutor Gambian born so man pour ma war a def loo xam ne ni suma dëkka daf cee rus loolu yàlla bu ko yàlla def yàlla bu ko yàlla ever def so ñuy jéem daal ñuy jéem rek ñuy jéem. jërëjëf Anti Fatou waaye leena moom duma ko bàyyi de wax comme na woon nañ la ne fii plateforme bi soo fi ñëwee xale bu yabaate ngaa ñëwal xam naa woonuñ la parce que ma ko muy Anti Fatou ana football boots yaa ngi football ba yaa ngi football ba léegi na football la non xam nga fi mu nekk nii bàyyi naa football bi parce que comme ni ma la ko waxee rek man fi ma yaroo was directly opposite KG5 noonu la tuddoon paagi af daay ak suñ bunti dera jaabi waaw soo xam nga foog nga rëcc rek duga léeg-léeg xam bul bàyyil football bi jigéen ñax toppal li jigéen ñiy def waaye dama ci daan waaw dama ci daan football daal waaye léegi nag fi mu nekk moom bàyyi daal so rek naan taxaw ni téye bool bi tobal dina bool bi waaw tobal nag moom mënoon naa tobal torop tobal moom tobal moom mënoon naa ko bu baax sax waaye xaw ma ndax léegi fàttaleku naa ko benn tey waaye xam nga man normally man sports woman laa woon definitely until suma high school ak yëpp even university sax dama daan try in sports waaye xam nga léegi ICC du la ci bàyyi it's a bit difficult dinañ try pour yëngatu rek because it's good for the body pour nga am that physical waaye nag you cannot do everything yoo xam ne moom nga doon def biñ nekkee daal suñ xale yaa daal. Thank you very much appreciate naa sa ñëw fii tey ci Elite Media platform bi kon ñi ñëpp ñi seetaan ñu ngi kontaan ñi comments yaa ngi ñëw positive nit yaa ngi they're so proud of you and people believe that you were doing your job so of course léegi Gambien bi xam nga bu njëkk ba Gambien bi ràññeewul te Gambien bi ñu dañ dee mën a dox emotion sometimes so foog rek ñu xalaatee ni ñu xalaatee ak ni mu fa demee woon tamit niñ xalaatee ñu mën a xalaatee man mii ak keneen ku la ko wax ku la ko wax noonu rek lañu mënoon a xalaatee parce que dañu naan waa naka la fa Gambien bi nekkee vrai xeexal ñu defal ñu waaye gis nga tey interview yi def si baax pour ñu ki explain ni yoon bi ni nelee na loolu boo ko explain xamuñ ko man si suma bopp dama daan wax waaw how can she do this to us how can waaye gis nga after talking to you and then interacting with people that know you and now ma toog tamit di read di jànga tuuti di xam ne ok buñ ko joxee nit foog mu topp liggéey li liggéey bi laaj foog mu def ko surtout maa yow si liggéey bii nga xam ne doo mën a leen taxaw xoolee sa boppa as Gambien da ngaa oyee sa ba ngaa ñëw mata benn su da nga xam sa boppa pour jël position boobu noonu pour àddina yëpp la jëluloo ko pour Gambia da nga ko jël pour liggéeyal 123 countries nga nekk di deal with it's a lot waaye sant yàlla tamit ñëw nga fi waxtaan ak ñun ba indil ñu loolu tegal ñu ko si table bi yëpp ñu ngi lay wax ne sargal nañ la bi nga xam ne bi nga fa ne yàlla jigéen bu mu góor nga bi nga xam ne la jërëjëf si ñëw bi wax sa famille itam jërëjëf képp koo xam ne bokk na ci yoon bi ba ma mun a egga fi ma egga nii tey ak yow maa ngi naan ne jërëjëf di kontaan bu baax nag parce que nag lii dama ne dafa yokk ci suma CV lii suma xajaar la non président ñu suma buntaan nag soo ma uyuwul sax baax man suma président ñëw na uyu na ma kontaan naa si waaw non jërëjëf Fatmata man it kontaan naa bu baax te di la gën a ñaax rek yow it pour nga continuer ci liggéey bi it's very important tam pour liggéey bi always nga di ko teg ci yoon xam nga journalist nit ñi dañ leen di déglu te li ngeen di wax always da ngeen war a make sure ne xam nga am ngeen full justification waaw parce que ñaareel boo leen waxee rek ni dafa jël yóbbu dem xëj na fekka mun na am ni mu war a taajoo foofu du loolu so maa ngi laa gërëm di la sant ne yow it def nga effort bi yëpp xam nga nit ñi dañoo wax naan neexut a jot pour interview waaye gis nga comme li nga wax rek boo jaaree ni nga war a jaaree man dama am staff boo xam ne nii ñooy arrange things like this ñooy seet am nga seet ban media house la kana bugg a interview ñu arrange interview bi pour mu happen
So di nga gis ne you see me on Al Jazeera, you see me on BBC, you see me on France 24, all these other media houses ñu ngi ma call te dama dee wax ak ñoom fekk jaar nañ fi ñu war a jaar du saa génne dama favor kii o favor kële def nga li nga def. You have been very professional in that. So man itamit maa ngi laa gërëm bu baax te di la sant di la gërëm ci especially opportunity bi ma may pour ma mun a wax ak suma fellow Gambians yi loolu kontaan naa ci bu baax. Ma di la ñaanal nag yow it sa liggéey yal na jëm kanam, yal na dem ba sut sa njort sax yow. maa ngi laa ñaanal bu baax ak mboolem koo bokkal liggéey bi. am na lu ma fàtte de te foog ma indi ko de suñ serving awards yi foog ñu wax si awards yi man ko bëggoon a bàyyi awards yi gis naa ñu award la ma kontaan am na boo xam ne dama am goosebumps because I'm so proud to see you up there receiving that award. And you know what's funny? Yeah. It's house am na boo xam ne si bàyyi am na loo doon defar Nicole Kidman am na foo demoon ba tase Nicole Kidman wax nga dëgg. Waaw. I love her. Ma gis ko nu mu joolee sa kaw. Look at our Auntie Fatou, our tiny Auntie Fatou. Gambia, she's taking Gambia too. Awards, 7 awards. Kuko am nag mom fok du ma mën a bàyyi nga génn fi taw ci awards yi. Waa di nga gis sax ne yooyu sax du awards yi 7 yi nga wax ni foog naa ne honorary doctorate yi nga wax. Honorary doctorate la, okay. Honorary doctorate yi is about 7 universities already award nañ ma jox nañ ma honorary doctorate. So moo tax nga gis léegi gars yi su ñëw bind ne doctor Fatou Bensouda because it's like 7 times over. Why awards yi moom waaw awards si kaar moom itamit société civile bi itam awards bi yu bari na. In fact that one bi nga wax ne maa ngi nekk Nicole Kidman was Cinema for Peace. ñoo ma doon jox that award. Waaye xam nga there are some other entities ñu ma jox award bari nañ. It's in my CV soo ko seetee yoo xam ne ni wax dëgg award xam nga moom doo ko laajte ji doo ko seet ñoom ñooy seet sa liggéey ñu kontaan si ñu oola dal di la jox liggéey jox award bi. The UN Spanish branch mus nañ ma fee ñoom it jox award. Nomination si itam yow gis nga ko mu ngi ci CV bi foog naa pour naka lañ ko wooye Jeune Afrique foog naa nominate nañ ma twice. As one of the either 25 Africans or one of the 100 Africans ñuy move Africa. Wow. So fàttale ko itamit Time magazine for 2 times in 2015 and 2017 named nañ ma as one of the most influential persons in the world. Yes. Just tey rek maa ngi gis benn award bu ñëw the most reputable Africans moo xam ne ni somebody just sent it to me today. So pour wax la rek ne bay man bu ma kenn yabati nag si Facebook bi bu leen ma ooyee Facebook I'm a serious journalist. A prosecutor. So di nga gis ne tam award yi as I said kenn du dem uti ko ñoom ñooy seet ñu oola ne dañ la bëgg a offer this award because dañ respect sa liggéey gis nañ ne yaa ngi koo defee ni nga ko war a defee and things like that. And then ñu send la award bi which always man tamit fu ma toolu rek maa ngi leen di gërëm parce que liggéey neex na ngay liggéey di def li nga war a def waaye tam ñu recognize ko itamit lu neex la outside wax dëgg yàlla da recognition foog naa fi mu nekk am naa ci few yoo xam ne ni nit ñi recognize nañ loolu waaye xam nga prophets rek moom outside la dee nekk du dee nekk at your own home. waaye waaw suñ la lifin daal ñaareel ñi ci biti ñoo dee gën a gis sa liggéey niki sa dëkka waaye anyway maa ngi gërëm bu baax daal ñi nga xam ne ni recognize nañ suma hard work ak suma the fact that I deserve those awards ba pare ñu jox ma ko maa ngi ciy gërëm yàlla bu baax parce que su ci yàlla àndutoon nit du xew.
jërëjëf kon mbokk yi yéen muy seetaan gis nga comme digoon naa leen ko te indi naa leen ko waxoon naa indi anti Fatou Bom ci Tabaski bi sargal ko te tey foog naa loolu lañ def am ak moom waxtaan bu neex a neex a neex kon nag ma dig leen dajee maa ngi xalaat nag ne next week war naa war a mën a jël break ah kay ci la bokka parce que foog naa ne lii tamit man it ci man war naa jël break parce que fu mu nekk nag dama war a jël break recover from ne dama indi ndaanaan ci suma plateforme bi so bàyyi ma recover damaa jël break next week so jërëjëf di leen wax ne tamit mun ngeen maa follow ci Pa Ousmane Gambia Talent Promotion foofu lañ ma oote yi foofu lay dem waxtaan ak ñoom tuuti kon nag Gambien bi jërëjëf kon ni ma ko waxee woon man la Fatoumatta Coker ci Elite Media thank you so much Aunty Fatou. Yeah, thank you for having me. Thank you.